Masiqhube nesahluko sethu sesihlanu kule ncwadi ifundwa ngabafundi bebanga le-12 ebenza isiXhosa njengolwimi lwasekhaya ngesiNgesi ekuthiwa ngu-home language. Isahluko sesihlanu esithi isilwanyana esirhubuluzayo. Emva kokufowunela uMfuneko emxelela ngokugwindwa komyeni wakhe, uThandaso watsalela umkhokheli emazisa ngeso sishiqi. Wasabela kaninzi umkhokheli engazikholelwa iindlebe zakhe. Ndithi bhuti, umsindisi ufunyenwe edlakazwe ngeembumbulu wasweleka, watsho uThandaso ezama ukucacisela umkhokheli. Wathi umkhokheli akuthi krwaqe iwotshi eyayibekwe phezu kwephiko lasekunene lebhedi, wafika umkhono phambi kwentsimbi ye-12. Endaweni yokuphendula, umkhokheli wasuka wabizela umoya, emva koko wawukhupha ngokukhawuleza. Thandaso weva kusithi kroloqonqo kumkomkhono womnxeba kwelinye icala, njengoko wayemfowunele kwifowuni yasendlini emva yokungamfumani kunomyayi wakhe ngenxa yokuba uvaliwe. Kwathi kusithi qheke ukusa ngemini elandelayo, yaba imoto kamkhokheli isendleleni esinge kowabo eNtabizulu. Emva kokuba uThandaso efowunele umkhokheli, waziva engenakho ukulala engamxelelanga ngeso sihelegu umntu wayefana nomama kuye onguNompumelelo. Eyona nto kusenzeka le ntlekele nje wena sisimpumi, besikhe salwa kakhulu nomsindisi, kwaye loo nto yaziwa likhaya lakhe lonke. Watsho ethethela phantsi uThandaso. Wothuka uNompumelelo akuva izinto zengxabano, kodwa waqonda ukuba makabe ngumzali apha kuThandaso xa abonakalisa ukumthemba. Ungafani uzixhalise ngaloo nto, ntombazana Thandaso. Abantu kaloku bawusoloko benamabali angumangaliso kwakusweleka umntu ngequbuliso. Akusoze umncede umntu, kwaye ukuba ungaphikana naye ungaligeza elingeva nentambo, watsho uNompumelelo esothukile. Yonke le nto iza kugyijelwa kum ngenxa yaloo nto, watsho efixiza kakhulu uThandaso. Ndiyayazi loo nto, Thanda. Mna ukuswelekelwa kwam ngumyeni wam ndaphantsi kungcwatywa ndihleli ngabantu bakowabo. Ndandihleli emthandazweni ngalo lonke ixesha. Ngethamsanqa lathi nelo tyala ndandibhutywa ngalo umdali wenza ukuba liphelele apha emoyeni. Ndithetha nawe nje, bathi bakundibona bajonge phantsi, bafake imisila phakathi kwemilenze. Watyhutyha wantsho uNompumelelo, kodwa engazi yena ukuba uThandaso uyabazi ubunyani beli bali lakhe. Nam ndiya kuhlala emthandazweni ndiyibize inkosi ukuze ibe ngecala lam, watsho ngesingqalo uThandaso. Yomelela ntombazana, kuthiwa ilanga alitshoni kuphela, koko lisakhanyisa kwelinye icala lehlabathi. Ngoko ke liseza kubuya likhanyise nakwelakho icala kwakhona. Wamthuthuzela ngelo uNompumelelo. Ndiyakuva sisimpumi, akwaba nam ndingafana nawe lo emva kwayo yonke le nto. Ndiyathemba ukuba uya kundicebisa ukuze nam ndizibone ndingumhlolokazi ophumeleleyo. Ndifuna amazinyo abeziinyanda kwabagwinte umyeni wam, kuba becinga fana ukuba amashishini akhe aza kutshona. Masilinde udlule lo msebenzi kamsindisi nesana lwam. Emva koko ndiza kwenzela i-business plan ukuze angawi la mashishini akho ngenxa yokungabikho kwendoda yakho. Ndiya kukwenza ube ngomnye umfazi ohlonishwa ngamadoda kwezoshishino kule ngingqi yethu, watyhutyha watsho uNompumelelo. Akuba egqibile ukuthetha uNompumelelo noThandaso, Thandaso wafowunela uMfuneko embuza kumacaba athini nangoku. Ndisalinde amapolisa wena Thandi, umzimba wakamfi uselapha ngaphakathi emotweni, watsho uMfuneko ezulazula endleleni ngakulaa ndawo yeqhayela. Ubhubhile ngokwenene? Ewe kunjalo Thandi. Ikhona into engenza ukuba umkhondo ubambeke ngokulula? Wabuza ethethela phantsi uThandaso. Umkhondo Thanda kunokukhawuleza ubambeke ngaphandle kokuba kungavela abantu abathi bazibonile izigwinta zikayangaphi. Atsho uMfuneko ethethela phezulu, ilizwi lakhe limka nomoya. Kanye ngelo thuba uMfuneko azulazula nefowuni, unogada wenkampani owabulelwa emva kwayo uyangaphi wayesetyotyombeni abebelinde kulo eyakhele umkhanya loo ndawo yelishwa. Yayilicala emva kwentsimbi ye-11 ukwenzeka kweso sishiqi. Ubhanqo wayengumantshingilane oyezulazula ekhangela amanyangaza nasingaselucingweni
lwaloo mzi-mveliso ukubona kwakhe ilitha leemoto ezimbini ezazilandelelana zivela ngasezantsi zisingise ngasebika. Zathi xa zimalunga naye weva izulu lezandla lisitsho kufuphi naye. Akabisabuza wathi ncwaba ngesisu engceni. Wasiva isililo sendoda esasiphuma kwimoto yayidutyulwe. Yayitarhuzisa icela ukuba ingabi sabulawa, koko kuthathwe imoto yayo leyo kunye nemali. Yaba lithutyana elide imbumbulu zisitsho, esiva nokuthukisela kwabantu ubhanqo. Zathi izithonga zakuphela kathi cwaka. Wakhe walinda ithutyana esalele ngesisu phambi kokuba athi nkqwa intloko. Wathi ingekavuki weva ngemoto izikrelemnqa ikhalisa amavili kanti iyajika iyapho ivela ngakhona. Waphuma ehamba kancinci esikhundleni sakhe emva kokuba loo moto iyokusithela phakathi kwehlathi. Wathi akuqwalasela apha ekoyameni kocingo wabona imesiti sebomvu ithuwe nya phezu komjelo wamanzi. Akazange akwazi ukufowunela amapolisa kuba babengenayo ifowuni kule nqugwala labo. Tyhini uphambene nalo mfo? Ucinga ukuba ngubani ongazisa emapoliseni njengokuba ithanda kangaka nje ukunyuka nengalo emntwini? Nokuba kungathiwa kukho ibhaso lemali andisoze tu. Heyi, makhe ndihlale ndibukele. Wacinga njalo ubhanqo evele ngefestile kwelo tyotyombe nelalingakhanyiswanga. Wayemvela umfuneko owayethetha kunomyayi. Wathi umfuneko akugqiba ukuthetha nothandazwa kunomyayi wakhe wabuyela kwasemotweni ishwangusha. Wafuka wayijikeleza engathi uyayicofa-cofa. Ubhanqo wambona evula ucango lwangaphambili. Kube lithutyana egubhulula apho uNkabi. Izikhulu azihambi nje, zivamise ukuhamba nenkwenkya yemali emotweni. Wacinga njalo umfuneko emane ukuvula zonke iindawo owayezicingela ukuba umsindisi angafaka kuzo imali. Wathi akusa isandla sakhe ezipokothweni zikamfi wafika zingenanto. Kanye ngaloo mzuzu umfuneko waguqulula emotweni kamsindisi. Ezitsotsololweni samatyotyombe asezamomhle kwakusabelwana ngezinto zakhe zizigebenga ezimbuleleyo. Yemanene siwutyeshele umyalelo besiwunikiwe ngulaa mfazi wokuba singathathi kwanto kulaa moto. Watsho usixake ebhenca-bhenca umkhono wekati kamsindisi. Tyhini, singathini ukuziyekela ebutyebini? Mna madoda ndiphume nesi sipaji, watsho uthobela isivula. U-Athini yena watsho ekhupha iwotshi yexabiso eliphezulu kunye nesixabadula sikanomyayi esinekhompyutha. Emva kokube kwabelana ngemali ngama-3,000 eerandi, esi sithathu sagqibe ekubeni ezo zinto zizithengise kuze zingabanjwa naso. Mna Majita ndibona ukuba loo mpu siyowuthengisela uBrambo. Wakha wathi kum ufuna umpu wokuzikhusela nokukhusela ishishini lakhe kuba kudala emane ukuxhonyiswa zezintwana. Wacebisa ngelo usixaki. Umbuzeli wayengumfo owayethengisa utywala ematyotyombeni asezamokuhle nowayekwazalana kakhulu noMapheza. Eli cebo lamkelwa ngumntu wonke. Emva koko usixaki wafowunela uthandazwa emxelela uba umsebenzi bebanike wona bawuqhube ngempumelelo enkulu. Yile fowuni kasixaki ke le yandulula uthandazwa ukuba avuse umfuneko ngobusuku emxelela ngento wayeyilindele kakade. Emva koko aya kungena ngendawo zawo lamadoda njengoko ayehlala kwalapho ezamokuhle. Kwakuxakanye iveni yamapolisa eyayifowunelwa ngumfuneko isendleleni eyayindaweni yentlekele. Yaphuma ixhuma ivotyozisa ucingo oluncula isibhakabhaka iveni yamapolisa esikhululweni emva kokufika kocingo lukamfuneko. Yakhalisa amavili ukuma kwayo phambi kwesango. Yaphuma nje yasitsho isikhalo qhwanyazisa izibane kungathi iva indawo ezibuhlungu. Yayibanjwe ngubhadula ngokwakhe apha ecaleni kwakhe kwakukhwela uGqazana kunye noNzolo. Iveni ekhwelisa isidumbu yonayo yayisandula ukuphuma ukuya kulaa ndawo yentlekele. Iimveni zamapolisa zafika kwindawo yentlekele kukho iimoto zamagosa endlela ezazimenyezisa izibane ebuchotsheni.
uMapheza naye wayeselefikile kule ndawo. Asebenza ngobuchule loo mapolisa encedisana namagosa endlela. Wakuba ubalekiselwe kumzi ogcina izidumbu umzimba kaMsindisi, washiyeka amapolisa odwa kuloo ndawo. Ayesalindele isigadla esirhuqa izithuthi. Akubanga thuba lide elindile savela naso. Imoto kayangaphi yarhuqwa yasiwa apho esikhululweni sawo. Phambi kokuba abuyele ezingubeni uMfuneko ngaloo ntseni watsalela umnxeba uThandazo. Thandi, sesikudlulisele emoshwari ke ngoku umzimba kaMsindisi. Mhlawumbi apha ezintsukwini uza kufikelwa ngabacuphi. Umcuphi ke ndimaziyo obambe le case ngumfezeko Mapheza. Kwaye ke yitshep apha esingaginyani ncam thina sobabini. Kutheni ingabanjwa nguwe nje Mfuno? Ixelise le yaka sesimpumi. Kaloku ngulaa mfana olilalela kule veki. Ibiya kuba lula yonke le nto kuba ibinguwe lowo. Yinyani leyo Thandi. Uza kuthini ke ngoku? Uyabona ke akuzuba lula kum ukumsela inyongo uMapheza njengoko senditshilo kuwo ukuba asakhelani mlilo kunye. Zama wethu Mfuno, zama. Ungaxhali, akazukuhamba lula kuphando lwakhe, ndikho. Ndiyazi kuzama ukuwuphelisa wonke umkhondo ongathi uza ngakuwe. Okwesibini ke nam ndifuna ukubuyisa isixhiba kumfezeko. Ubufuna ukuthini wena Thandi? Heyi, ndisuke ndaxakwa. Kodwa ukuba ungandinceda kuyo yonke le ngxofu-ngxofu, bendiya kukuzama ngento eyakwenza ukuba uncume wedwa kufike ebhankini, watsho uThandazo. Into engenza ukuba eli tyala liphelele emoyeni kukuba uMapheza lo afe. Ukufa kwakhe ke ndiya kuzama ukuzigqatsela ekubeni liphandwe ndim, ukuze yonke le nto ize kuhamba ngokulula. Nokuba wenze ntoni ngaye, ukuba nje mna ndiyikubanjwa ndivalelwe, kwakube kulungile. Andazi nokuba ndikhwaze ndingekaphumi ehlathini na, kodwa umnqweno wam wokuba eli tyala likhawuleze liphele kuze sothina sobabini sitshate, watsho efiqeza emnxebeni uThandazo. Senditshilo ke ukuthi umqobo ngoku iza kuba nguMapheza. Makafe naye lo Mapheza ukuba unayo indlela. Inkawu idliwe ilila, ngapha koko siyakonwaba kudala. Walala uMfuneko izibilini ziphezulu. Wathi akucinga wafumanisa ukuba ngenene nangenyani sokunyembelekile. Kufuneka emkhusele uThandazo ukuze naye azokuxhamla kweliya lifa lemali ashiywe nalo. Njengoko beseletshile ukuba akuyi kuba lula ukumkhusela ukuba uMapheza usadla amazimba. Ucinge ngecebo lokumbulala. Uthe qatha engqondweni yakhe uInspector Nqosa, oyemazi ukuba uyinkulu babulongo yakhe kodwa alavela msinya iqhinga lokumfaka kule ndibongo. Wayengumfuna ezigigaba kakade umthetho wakhe uMfuneko. Wayekuthanda kakhulu ukuphumelela ngezinto ezingekho mthethweni. Wayesithi xa athethayo yena akazi kulungisa mthetho onakala kudala. Kokukudala esamkela imali zokunyotywa zizihange wayezikhulula sele zibambile. Emva koko amanye amapolisa awakhombe ndexe. Ukunyoluka kwakhe kwakuza kukhe kuvavanyeke kweli tyala lokugwetyeka kaMsindisi. Njengesiqhelo wavuka waphangela uMfuneko ngemini elandelayo. Wayengabonakalisi into kwathini koko emangalisiwe naye njengamapolisa onke. Afika uMapheza selefikile emsebenzini. Wafika selefake intlanganiso namanye amapolisa bevandlakanya ityala awayejongene nalo. Madoda, ukuba ninalo iqhinga malunga neli tyala, ndicela ukuba indoda ivelise umbono wayo. Wangena xa esitsho uMapheza uMfuneko, owayelipolisa elingumcuphi. Lisiko lasemapoliseni kakade ukuthi xa kukho intlekelo axhobise lawo aza kuphanda ngamacebo. Ityala elinje wena Mapheza liqhelekile. Andiqondi ukuba ababulali bakayangaphi baya kufihlakala kuphela, nangona ubugebenga bebenzele ebumnyameni nje, utshilo uBhadula. Wothukela ngaphakathi uMfuneko akutsho uBhadula, wabe sesaleka umsundulo kananjalo efihle intloko yakhe eqokobheni. Ewe liqhelekile lona kuba amatyala amaninzi kukusuka
kusukelwe umfazi kasomashishini lowo ugwintiweyo. Ungenelele ngelo mfuneko.